Somaliland is experiencing a severe and worsening drought, driven by consecutive failed rainy seasons. Pasture and rangeland resources have been severely depleted, forcing households and livestock into extreme stress. Currently, over 1 million people across Somaliland are facing severe acute food insecurity, with critical water shortages and widespread livestock deaths. The death of livestock is widespread, destroying the primary source of income for many nomadic households. Farmers have lost their crops. Local water sources are completely dry. Water prices have skyrocketed, making it difficult for the most vulnerable to access clean and safe water. Many families, usually women and girls, walk long distances to access water. Children are facing acute malnutrition. Thousands of families are abandoning their homes, creating a surge in internally displaced persons. Without immediate intervention, drought-affected communities face a potential famine, similar to previous emergencies where many lives were lost. The government of Somaliland issued a national drought response appeal addressed to international community. Genel Energy and CPC Taiwan have immediately responded to the government appeal, providing generous humanitarian assistance to support emergency water distribution to meet the immediate needs of the drought-affected communities living in 147 villages and internally displaced camps within Genel Energy oil exploration block. The project will improve access to potable water of approximately to 1,030 water trucks to drought-affected families living in 147 villages within Genel Energy oil exploration block. African Children's Rights Organization, ACRIF, which is a long-term partner with Genel Energy, serves as the operational arm, executing field-level activities to provide safe water to the drought-affected populations living in 147 villages within Genel Energy oil exploration block, and ensure the emergency water distribution project takes place quickly to save lives and prevent distress. ACRIF aims to transform the generous funding from Genel Energy and CPC Taiwan into tangible life-saving services. Official launching events took place in Hargeisa, the capital of Somaliland, Burao, the capital of Togdheer region, and in one of the water distribution sites, 18 May, internally displaced camp. The launch ceremonies marked the intervention as significant, with the goal of providing emergency relief to thousands of families facing acute water shortages. Distinguished officials from the government at central, regional, and district levels, and representatives from the parliament expressed their heartfelt gratitude and appreciation to Genel Energy and CPC Taiwan for their generous support to the drought-affected communities in Togdheer, Sarar, and Saneg regions. Representative from Genel Energy and ACRIF spoke to signify the event. مشروعاً marka abaaraha lagu gurmanaya ee biyo dhaamintu waxa uu ku yimiday wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa waxaanu ka codsanay shirkadda Genel Energy in maadaama abaaro baan ay ka dhaceen barigii gaar ahaan gobolkii ay ka shaqeynayeen gobolada ay ka shaqeynayeen abaaro baan ay ka dhaceen inay ka caawiyaan dadkii deegaankaasi biyo dhaaminta مشروع biyo dhaaminta ka kooban 1,030 booyadood ayaanu ka socotanay marka Genel Energy oo ah shirkadda nagala shaqeysa waxa bixiyay lacagtiisa Genel Energy oo qayba oo boqolkiiba 50 leh waxa uga mahad celinaynaa dalka Taiwan oo ay bixisay CBC Corporation oo ah shirkad Taiwanisa mashruuca maamulkiisa iyo qaybintiisa iyo inay dadka gaaraan waxa iska kaashan doona wasaaradda tamarta iyo macdanta oo kormeer ku yeelan doonta shirkadda Genel Energy oo mar walba la socon doonta in dadkii ay gaareen iyo fulinta hoos oo ay yeelan doonto hay'adda ACRIF abaara inugu habsaday baaqi galeen loo soo diray way ka soo ajiibtay si ugu dhaqsaha badnayd waxaanu go'aansanay in ilaa 1,030 booyadood inaanu deegaamada ay abaaruhu ka jiraan aanu gaarsiino markii hore waxaanu ku ekeen goobaha aan ka shaqeyno khaliya laakiin si codsi ka yimi barsaabiyada Sarar iyo Togdheer waxaanu garanay inaanu yara fidino taasna tafaasiisha gali maayo barsaabada ka heli doontaan waxaan ka cadeynaa Genel in hada jeer diyaar u tahay inay dadka ay la shaqeyso ay gaarsiiso wixii macaawino ah ama taakulayna
idinkana waxaanu idinka rajaynayaa si fiican oola shaqaysaan markaanu howlaha shidaalka bilaabno insha allah sanadka soo socda maanta waxaan halkan u joognaa guddoomiye iyo wasiir iyo madaxda kale halkan joogtaa kaamkan ay dhinmay inay noo noqoto daafurkii rasmiga ahaa maadaama dadkii loogu talagalay biyuhu iyo deegaanadii mid ka mid aynu maanta halkan ku daafurayno taasoo u noqon doonto dhammaan meelaha kalena insha allahu muuqaal iyo sawir matalaad u noqda oo ah in biyo dhaamintii si rasmiya ay bulshadii uga dhex bilaamatay u gaadhay Ganeel awalba way ka qayb qaadan jirtay gobolka marka dhibaata timaado waa shirkad aan welina iyada waxba ka soo gelin wuxuu laakiin inagu wata halkan 2017kiina waan joogo dee samate bixintii dadka waxay ka qaadatay door weyn bay ka qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inkastoo dee xeerkoodu qabanayo codsigaanu dhiibnay ee bilaaba socday ee arkayseen waxba yaan xildhibaanada dhow cod idinka doonayaa aanay idinku marmarsoon annagaa keenay Ganeel baa keentay waxa nin kale kama soo shaqayn Ibraahim waa ka abaalkeedana way nagu leedahay Ganeel waynaanu ogaano waxaan u mahadnaqayaa shirkadda iyo wasaaradda oo si wada jir uga soo shaqeeyay oo runtii meel dheer ka keenay inay deeqdan ina soo gaadho ammaanta koobaad shirkadda leh ammaanta labaadna wasaaradda leh oo runtii qayb libax ka qaadato haddaanay qaybteeda qaadan iyada laftoodu aanay suura gasheen labada qoloba waan uga mahad celinayaa ACRIF, in collaboration with local water tankers associations, mobilized and deployed 147 water tankers to serve 147 villages. Each water tanker will provide 7 loads to the designated village or settlement. ACRIF identified 4 boreholes in Burao that provide clean and safe water with sufficient yield to supply water to 147 water tankers round the clock. The selected water collecting points are on the list of the government-approved boreholes. ACRIF implemented mandatory waybills in triplicate for every water tanker to verify that water reaches the intended beneficiaries with the right quantities and qualities. Local communities are also mobilized to verify tanker arrival, monitor the distribution process, and immediately report any gaps or misappropriation to ACRIF. Each truck driver and field monitor will maintain an up-to-date log for every trip recording. Truck ID, time of departure, arrival, source of water, destination, and volume delivered. ACRIF will combine the data from the logbooks and prepare a daily operational reporting that will be shared with General, Ministry, and the WASH cluster. To prevent fraud and ensure equity, each truck driver confirms the quantity delivered. The village head verifies the receipt on behalf of the beneficiaries, and ACRIF field monitors validate the transaction by providing the GPS coordinates of every delivery point and signed waybills. waxaa halkan loogu talagalay bacaa u qodan maadaama aanay baraaga lahayn bacahaasa biyaha loogu shubayaa gudiyada halkan ee community-ga ka wakiilkaana waa la abaabulay hartuulaha iyo guddigii la shaqeynayay oo rag iyo dumarba iyagana waa la abaabulay qaabka ay u qaybsanayaan ay isu gaarsiinayaan runtii waan ka wada hadalnay waxaan rajaynayaa insha Allah baahidan dadka hayso biyo dhaamiskan waxba kagama filnayn ilaahay oo raxmadiisa inoo furo haddii ilaahay dhaahdo oo aynu kaga kaaftoonno biyo dhaamiska insha Allah bismillaahi kariim. Emergency water trucking and distribution in IDP camps, nomadic and pastoral communities involved in a phased approach, including assessment phase, project launching phase, distribution phase, and post-distribution monitoring phase to ensure that the most vulnerable households received adequate, clean and safe water while maintaining safety standards. General and ACRIF team, in collaboration with local authorities, identified 147 most vulnerable, drought-affected communities comprising internally displaced camps, rural villages and nomadic settlements spread across Togtir, Sarar, and Sanag regions. ACRIF developed a proper distribution schedule with a clear and realistic distribution target in terms of the number of villages to be served per day, so as to ensure the emergency water distribution effectively reaches intended beneficiaries in the agreed quantities and on time. According to the water distribution plan, ACRIF hired 147 water tankers to supply water to 147 sites across Togtir, Sarar, and Sanag regions. ACRIF signed individual contracts with truck drivers, each to supply one village with 7 loads of 45 barrels each.
This has motivated the contractors to meet the agreed targets. Before distribution, ACRIF project team met with village leaders and local communities, including adequate representation of women to inform about emergency water distribution project. ACRIF project team established site management structures in collaboration with local community to ensure transparent and fair water distribution. Because trucks cannot remain on site for a long time, plastic sheets were distributed as temporary storage facilities to collect, store, and maintain large quantities of trucked water. ACRIF project team distributed 515 high-density polyethylene tarpaulins, plastic sheets to serve as a temporary water storage solution, as majority of the targeted sites lack alternative communal water storage facilities, such as buckets. The versatility of plastic sheet is a default choice for emergency water trucking. Households use jerry cans and buckets to store their water securely. We are on a monitoring trip this morning. It's the third day. So far, 485 or 80, I think 488 trucks have left Bur'o and have reached the various villages. As you can see, it's not as hot as it was 2 days ago. There are clouds here. We're in the village called Skudon, and it's about 30 kilometers outside of Bur'o. It's in Block 10B. The monitoring session is about checking on the trucks whether they have delivered the right amount to the right places. We have here what's called Berked. Actually, I'm very surprised. It's pretty clean water. They put in 7 loads of water in this area. The project overall seems to be going very well. We haven't seen any discrepancies so far. So far so good, and everybody's happy. To enhance safety, particularly for women and girls, water collection points are placed in visible, safe locations to prevent exploitation and abuse. ACRIF project team ensured the method of water distribution is responsive, timely, transparent, and that beneficiaries can safely access water distributions with dignity and without harm or discrimination. ACRIF has successfully distributed 9,270,000 liters of clean and safe water to the drought-affected communities in Togdir, Sarar, and Sanag regions of Somaliland during the peak of the drought. When this initiative began on 4th of March, 2026, communities faced severe water shortages and increased risks of disease. Thanks to the generous and timely funding from Genel Energy and CPC Taiwan, ACRIF was able to bring life-saving relief to the drought-affected communities. We have seen firsthand. We are outside Bur'o, 25 kilometers, in a village called Yirowe. As you can see here, we are not at the village. We came out of the village to witness the distribution of water to the animals and people alike. These are small ponds that have been dug, and we put plastic in them, and they contain the water. The drought is very severe in these areas. Where we are now is actually at the edge of Block 10B, east of Bur'o. They have so far delivered 3 tankers here, and the animals keep coming. There's no end to it. This is an outlying area, and the people expressed their profound thanks for Genel and CPC Taiwan for the great help and the emergency relief that they have provided. We'll keep providing this for the other villages as well. We have seen firsthand how this intervention has done more than just quench thirst. It has kept children in school and reduced the desperate, long-distance journeys for people and livestock in search of water. We hope this intervention has provided the much-needed relief until the rains return. Beneficiaries expressed heartfelt gratitude and appreciation to Genel Energy and CPC Taiwan for providing life-saving assistance at the time of high demand. marka koobaad waxa u mahadnaqayaa Ilaahay ina abuuray inagu simay caafimaadka halkan isugu keenay maanta oo bisha Ramadaan ay 16 tahay cadceeda aad u kulul ummadda waxa isu soo saaray waa haraadka Ilaahay u baabiin karay raxmadiisa inoo hoorta bartan aynu joognaana waa kaamka ay dhimay waxaan ka mid ahay gudideeda magacayguna waa kaltuul cilmi nuur dhamaan bulshada iyo wafdida ballaaran oo tibi waa mahad celinayaa hay'adda shirkadda Genel iyo ACRIF ee biyahana soo gaarsiiyay waa u mahadnaqayaa aad bay u mahadsan yihiin
iyagana bartay ka keenin ilaahay wax roon ha ugu bedelo ummadda halka joogta ku haraadanna kolleyda wax loo keenay waxba ka goyn maayaane ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu raxmadiisa u soo dedejiyo marka hore ilaahay baa mahad iska leh marka xigtana shirkadda Ganeel iyo hay'adda ACRIF ayaa mahadda aan u mahadnaqayna noo keentay biyaha iyadoo aan haraad u liidano marka sidaas ay baraagaan aan biyo noogu jirin guga hore waan weyn dayrtii dambena waan weyn marka abaar laba jira baan ugu dhacday waad arkaysaan ciidu say u dhimatay xooluhuna say diiq u yihiin naftii ay magaranaysa ay balan nafaqada u yihiin marka sidaa daraadeed dee waxaanu leenahay deegaankan sidaa aan noogu soo gurmateen biyaha noogu keenteen dee inaan wixii kale aan u baahanay inaan noo keentaan waxaan u baahan raashin dadku waa jecsan yihiin xoolaha waa arkaan wax la iibsan male waa arkaan waa kuwa qalaalay waa golf mid walba eeg marka sidaa daraadeed waxaan u baahanay in lala soo gaaro raashin dadkuna waa dad danyar badiisu waa danyar waa dad saboola marka sidaa darteed waxaanu jecelahay taakuleen xoog leh biyaha oo joogtana looga dhigo iyo raashin nalala soo gaaro saas baanu codsanaynaa maanta waa maalintii saddexaad ee biyo dhaaminta tuuladan ku sugannahay waxaa la yiraahdaa Kadhad waxay hoos timaadaa Burco gobolka Togdheer dadka iyo xooluhuba aad bay u itaal daran yihiin ilaahay horta waxaan uga rajaynayaa inuu ilaahay abaarta ka soo qaado abaarta ka furfuro biidnillaahi baarid ilaahay raxmadiisa u furo biyo kaliya uma baahna xitaa baad bay u baahan yihiin oo raashin ma haystaan rabadaanada galay aad ugu farxsaneen oo aragno in biyihii soo gaadheen waana ku koobneen un tuulooyinka qalaya way tuulooyinka xoolo joogaan nimo wadada taagan baa jooga laakiin dhulkan waa degaankii oo dadkii ay baahnaa aan ugu talagalay inay biyo gaadhaan waxaana ka mid tahay dhulkan ka shaqeyn doono hadii Ilaahay la mustaqbalan annagu itaalkayga waa dadaalina intaas ay hordhaca wixii dambana eegi doonaa insha Allah laba shirkadood baa meeshan wax keenay waa Ganeel Energy iyo CBC Taiwan oo nugula shuraaka nugula ah aagagan ka shaqeyno Water distribution project was successfully completed in all of the target 147 villages. First, ACRIF would like to express its heartfelt gratitude to our generous donors, Genel Energy and CPC Taiwan, whose swift funding has brought water and hope to the drought-affected communities. Second, ACRIF would like to thank local authorities and community leaders for identifying the most vulnerable communities and guiding our water tankers. Similar gratitude goes to the women who worked tirelessly alongside us to manage the safe distribution points, and the truck drivers who ensured the consistent delivery of over 1,030 water tankers in a short period of time. waxaa si rasmi noogu soo gabagaboway mashruuca biyo dhaaminta loogu gurmaneeyay bulshooyinka Soomaaliland ee ay saameysay xaaladda abaarta iyo biyo la'aanta. mashruucaas waxaa laga fuliyay gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar. mashruucaas intuu socday waxaa la gaarsiiyay 147 tuulo waxaana loo qaybiyay 1,030 booyadood oo biyo ah. mashruuca waxaa iska kaashaday shirkadda shidaal baadhista Soomaaliland Ganeel Energy iyo CBC Taiwan. mashruucaas inuu fulo waxa door muhiim ah ka qaadatay hay'adda ACRIF oo gaarsiisay bulshadii loogu talagalay biyahaas.